Hi guys, this is Nanda from the Press Trust of India. So my first question, a common question to all, can you define your characters in Shauki Sardar to us? Okay, who would like to go first? Sir. I need to change my seat the next time. No, go for it. So, very good evening to you, Nandita, and hello to our audiences. So, my character in the film, the name of my character is ASI Manroop Kaur. So, मैं एक cop character play कर रही हूँ, and this is for the first time that I'm playing a police officer. And by the sound of it, जैसे ही वो पूरा bold character लग रहा है, ठीक है, जैसे सर action कर रहे हैं फिल्म में, थोड़ा सा action आप मुझे भी करते हुए देखोगे. But there's a soft side to my character also. So my character is in love with her boss, which is him, and but she doesn't have the courage कि वो उनके सामने बोल पाए ये चीज़, ठीक है. तो वो उसके थोड़े थोड़े मतलब नुआंसेस हैं जहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की या जेस्चर्स के साथ बताने की कोशिश करती है. Apart from that, there's a very sweet chemistry that you'll see with Guru Randhawa that my character has to do with. So I think I won't reveal much about it, but it's a very bold as well as a lively character. Sir, for you. पहले ना तो पूछ ली मेरा लंबा है. So, when I got the narration of the film, is when I knew I just had to do it because I think first and foremost, usually what happens is when in writing, is that somewhere you are only going on a one-track and one-dimensional approach. True. However, kudos to Dheeraj sir. He has pulled out a very real sort of a character. My character's name is Ronak. She's a very girl next door who is ambitious, who is also, you can say the front runner of her family. And she's very, of course, very naive, very innocent at heart, also very vulnerable. At the same time, she is someone who is, in fact, courageous. Through the course of the film, you're going to just see how her, life changes through different circumstances around her. And that's why I love the character so much is because, and I'm sure that the audience will also see it like that, is that, she's grey, just like you and I are. She's very much grey and she's very much very real. In the film, you'll get to see me with Babu sir and Guru a lot more than the others. And, of course, there's a soft side to her. Like Hashneen's character also has a soft side. There's a soft romantic side to me, which isn't there initially. But, when you meet the right guy. So when I meet Guru, those kind of emotions spur up. And with Sir, I think it's a very elder brother kind of a situation because as you can see in the trailer as well, they both are brothers, and so by default, there is that chemistry with him as well. So that's pretty much what I can tell you at the moment. Thank you. Sir. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨਾ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕਦਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ. Nimrit and Harleen, how was it working with Sir? How was it working with Sir? Can you tell us some anecdotes on the set because he is very interesting to know and he has a long journey as of you guys. So what do you have to say about that and working with Guru also? So for me, coming from a very different space and industry and just stepping in over here, I think first and foremost the highlight was that it's going to be with him. For sure. Not just I, but like everyone in the family, everyone was basically going bonkers in that sense, and rightly so. I think in terms of learning, there have been a lot of learnings that I've acquired in the process of 8 months. Last August is when I signed the film, and the journey, we're almost nearing our 9th month. So I feel very blessed in the sense that I've had the time. If you're a right observer, then just being around him teaches you a lot, and I have learned that. I think the highlight for me, because there have been so many such incidents, one of the highlight moments was, I love the fact that
you know, he always keeps himself very open. And when I say open, in the sense his creative juices are always flowing. I think you really need to be very present with your conscious and your subconscious for to seek that kind of magic which is around you. So probably, you know, when you and I are talking right now, he could take some sort of inspiration from something random that we might say and develop that and convert that into something beautiful in his writing or some inspiration for his craft. And I think as an actor, I feel that having that sort of attitude is very important. You know, when we walk into a room, just observing everyone, maybe picking up nuances from people is very important. And that only happens when you're present with yourself. So I think it was a very big reminder for me in the process of this film and being around him that I need to be more open and not restrict myself in terms of this is how it should be. No, just be fluid. So that was my biggest you. takeaway. For you. So I'd like to explain this from the very first day when we started doing the shoot. So as you said, any anecdote that I could mention about it. So मैंने सर को इससे पहले मतलब ऐसे सामने से नहीं देखा था, मे बी लाइव शोज पे कभी देखा हो, ठीक है, बट लेकिन इतना मतलब नज़दीक से कभी भी नहीं देखा था. सो व्हेन इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ अ शूट, तो उस दिन मेरा भी मतलब उसी दिन था फर्स्ट डे और शूट का भी उसी दिन फर्स्ट डे था. एंड वी वर शूटिंग इन खंड. सो वहाँ पे सर के वहाँ पे खंड पिंड में, ठीक है, और उनके जैसे हेयर स्टाइल कॉपी किए हुए 2-3 लड़के वहाँ पे थे, ठीक है, तो सेम बॉडी. और मैं ऐसे ऐसे नोटिस कर रही हूँ कि ये नहीं ये नहीं हो सकता. एंड देन सर कम्स इन, ही इज वेयरिंग अ टर्बन. देन आई रियलाइज दिस इज हाउ डीपली पीपल फॉलो हिम एंड लव हिम. एंड सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी सी वो एक झिझक सी थोड़ा सा वो रहता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ब्रेक द आइस, But I think he made me so comfortable, and not just me, everybody around the set. Abhi, even I think you guys can also see it. So within 5 to 10 minutes, he makes everybody felt seen around. So वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. And this is something जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि हमें सीखने के लिए हर किसी से मिल सकती है. But just as Nimrat said, ये सिर्फ हमें लगता है कि शायद हम सीख सकते हैं, but him being at that kind of level, वो खुद भी मतलब उन चीज़ों में involved. And then another thing, मुझे कभी भी मतलब ये idea नहीं था that sir can be so knowledgeable also. आप कोई चीज़ की कोई बात कर लो, ठीक है, अभी जैसे ही उन्होंने आपसे वॉच के बारे में पूछा, ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल नॉलेज, जस्ट नॉट कि सिर्फ म्यूज़िक से रिलेटेड या फिल्म्स के रिलेटेड, अदरवाइज भी स्पेशली अराउंड लाइफ एंड यूनिवर्स, वो सब चीज़ें बहुत. और मेरा खुद का बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है इन चीज़ों में. सो ड्यूरिंग द सेट ऑल्सो हमारी 1-2 बार ऐसी मतलब थोड़ी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस हुई, तो वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे. तो ओवरऑल दैट कम्फर्ट दैट कि वो ऐसे तुम फील नहीं कर रहे हो कि यार नहीं मेरे सामने एक लेजेंडरी स्टार है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा ऐसे रहना. There was this comfort and there was this respect, and that was the best thing जो experience की. One last question, sir, to you. जब हम शौकी सरदार की बात करते हैं, we talk about शौकी पंजाब also, क्योंकि पंजाब comes with शौक. And when you talk about Punjabi people, they have मूंछों का शौक, कारों का शौक. There's a lot of शौक. हर चीज़ का मतलब एक शौक होता है. And whenever we talk about शौक as a word, we talk about Punjab. So can you tell us about that? Even guns का भी शौक है पंजाब में. पंजाब में शौक बहुत सारे हैं. तो शौक comes with पंजाब and you're from पंजाब. So आप बताएंगे ये शौक का क्या है पंजाब के साथ एक अलग? ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ. So you're passionate people. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਔਸਤ ਕੱਢੋਗੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ BMW ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਲਸ ਰॉयस ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ इंडस वैली च रहे हैं, उस सदा फाइट करिए. बहुत सारी हिस्ट्री उस तो बाद ईवन सिखिज्म च आउण तो बाद ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀਆਂ. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ.
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘੋੜਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ 500 ਕਿੱਲਾ, ਨਾਲ ਦਿਓ ਹਥਿਆਰ, ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ।